particulière à Bruges maintenant, qui date du 17e et 18e siècle. Allemaal privéwoningen, 17e, 18e eeuwse woningen. So we're coming back on the same way, retour. We keren nog terug langs dezelfde weg. All 17th, 18th century houses, beautiful. That's my brother's house, that's my sister's house, that's my grandpa's house, and I live in my boat. Et dans quelques instants, après le pont de la Route, on habite au Saint-Jean, qui date de 1980. Et le 12e siècle, cet bâtiment. Avant, c'était un hôpital et maintenant, c'est le musée de Memmeling, de Hans Memmeling, qu'un peintre allemand. Behind the bridge on the right-hand side, the former St. John's Hospital dates from 1188, more than 800 years old, that building now. Before it was a hospital, and now it's a Memmeling Museum. As a German painter, Hans Memmeling, 1188, one of the oldest buildings in our city here, 1188. Oud St. John's Hospital, 12e eeuw, 1188, meer dan 800 jaar oud is het gebouw voor ons. Voorheen een hospitaal geweest en nu een Memmeling Museum van de beroemde Duitse schilder Hans Memmeling, 1188. Dat was een Duitse schilder, maar destijds overleden hier in de 19e eeuw. Schilder, maar destijds overleden hier in Bruge. Hans Memmeling. Er is trouwens ook een oude apotheek te bezichtigen uit de 15e eeuw, uit de 17e eeuw. We kunnen bezoeken natuurlijk. 17e eeuws apotheekje. En dan hebben we ook wel het bruggetje, het laatste bruggetje van onze rondvaart, de Waalbrug genaamd, dat is sur le pont maintenant, le pont plus bas, c'est la fête, les cafés for the bridge. The lowest bridge of our trip, watch your heads. Il est très beau le pont, chaque année, j'ai perdu 10% de mon client ici. Fais attention. Vous avez le vent. Every season I lost 10% of my customers, so watch out. Here we go again. A very, 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 very low bridge. Okay? Okay. Ik heb... Et à droite de fond, la porte d'entrée de Béguinage, le célèbre Béguinage, fondé en 1245. C'est maintenant arrêté par des sœurs bénédictines secondaires jusqu'à 18h pour les jours. Out of the bridge now, the entrance are the famous Beginage of Bruge, a convent, a monastery, hence the short of 1245, and it's now living by the Benedictines as it's open till 6 o'clock every day, so you can visit the houses and sign here till 6. Dus een geheimhof, hier wonen destijds geheimtjes, ook de generatie volledig is verdwenen, want die huisjes bezoeken tot en met 18 uur. Aan de achterzijde van de Rijnhof hebben we dan het Middenwaterzaak, een mooie plaats om een wandelingetje te maken, ligt trouwens ook een meter te hoger dan de binnenstad. De vanille la maison avec lac d'amour maintenant. Et lac d'amour se trouve à l'autre côté de la maison, ce sont les écluses. C'est 1 mètre plus haut là-bas, on prend un demi-tour et on va à l'autre côté de notre tour. That's the house controlling the log gates with the lake of love in front of us now. You'll find the lake of love on the other side of the house, and it's 1 meter high there. So we turn around now and take a look at the other side of our town. It's a nice place for a romantic walk. The lake of love. And behind the lake of love you have the train station, just in case to run away when things go wrong. I think about everything in Bruges.